a menos setento y un grados, el mundo se había sumido en el silencio. En lo profundo del desierto, dentro de una pequeña y frágil cabaña de madera, una anciana permanece sentada en silencio junto a una débil hoguera. El viento alaba a fura como una advertencia, sacudiendo las paredes, intentando colarse. Se ajustó el chal desgastado alrededor de los hombros, mirando fijamente las llamas. La vida alinung que había sido fácil, pero esta noche se sentía diferente. Algo en el ambiente no cuadraba. Entonces lo oyó, un sonido tenue lejano, casi perdido en la tormenta. Al principio lo ignoró, pero luego volvió a pasar. Un grito, no humano, no del todo. Su expresión cambió. Lentamente, se puso de pie. Su cuerpo estaba débil, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. Se dirigió hacia la puerta, vaciló un instante, y luego salió a la gélida tormenta. El frío la golpeó como una cuchilla. Pero ella siguió caminando, paso a paso adentrándonos cada vez más en el bosque. El sonido se hizo más fuerte, y entonces lo veía. No muy lejos, en la nieve, se encontraba un león. Pero no era un depredador cualquiera. Estaba débil, temblaba, y claramente sentía dolor. La leona estaba preñada. Dejó escapar un grito desesperado. Su cuerpo temblando de hambre y agotamiento. La anciana se quedó paralizada. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y de repente el león se movió. Comenzó a correr hacia ella. El miedo se apoderó de mí. La anciana se dio la vuelta y echó a correr tan rápido como pudo, con el corazón latiendo confusa y la respiración entrecortada en el aire helado. No miró atrás, no podía. Sus pies resbalaron en el suelo, helado mientras el pánico le empujaba hacia adelante. Pero entonces, el suelo bajo sus pies desapareció. Ella resbaló, y cayó. Su cuerpo se deslizó por una empinada ladera helada, estrelándose contra el costado de un acantilado. Gritó intentando desesperadamente detenerse, sus dedos aferrándose a la nieve, hasta que finalmente se agarró a una roca, a duras penas aguantando. Su cuerpo colgaba sobre el borde, la queda infinita bajo ella oculta en la oscuridad. Las lágrimas corrían por su rostro mientras pedía ayuda a gritos, pero no había nadie allí. Sobre ella, el león permanecía al borde del precipicio. Mirando, respirando con dificultad, cerró los ojos, segura de que era el final, pero entonces ocurrió algo inesperado. El león se acercó, bajó el cuerpo y extendió la mano. Por un instante, la anciana se quedó paralizada, incrédula. Esto fue real, le temblaban las manos, el miedo y la esperanza chocaban en su interior. Lentamente, con vacilación,
extendió la mano. Y aceptó la ayuda del león. Con un fuerte tirón, el león le ayudó a volver a subir. En el momento en que llegó a la cima, se desplomó quedando en busca de aire. El león se quedó allí, observándola, pero no atacó. En cambio, sus patas cedieron repentinamente. Cayó al suelo, débil, exhausto, con dolor. La anciana lo miró, sumido desvain, siéndose lentamente, reemplazado por otra cosa. Compasión, respiró hondo, y luego se acercó lentamente. Con cuidado suavemente ella ayudó al león. Paso a paso, lo guió de regreso a su pequeña casa de madera. Dentro, dejó al león cerca del fuego. La tormenta exterior se intensificaba, pero en el interior, algo increíble estaba sucediendo. La anciana recogió hierbas, hirvió agua, y comenzó a tratar al león. El león gimió de dolor, su cuerpo temblaba. Era el momento. El bebé estaba por llegar. Con manos temblorosas pero con el corazón lleno de determinación, la anciana ayudó a dar a luz al cachorro. Momentos después un pequeño grito llenó la cabina. Nació el cachorro de león, débil pero vivo. Las lágrimas llenaron los ojos de la anciana mientras limpiaba con delicadeza al cachorro, y lo envolvía en un paño. La leona yace inmóvil, respirando con dificultad, pero a salvo. Por un instante, todo se sintió en paz. Pero, a furias, la tormenta tenía otros planes. Una repentina ráfaga de viento azotó la cabina. La puerta se abrió de golpe. El fuego dentro del horno se avivó violentamente, y en cuestión de segundos las llamas comenzaron a propagarse. La anciana se volvió horrorizada. Fuego, la cabaña estaba en llamas. Rápidamente agarró lo que pudo y ayudó a la leona y a su cachorro a salir al exterior. El viento avivó las llamas, conversión de la pequeña casa de madera en un infierno. Desesperada, intentó recoger leña, pensando que podría combatir el fuego, pero era demasiado fuerte. Las llamas se hicieron más altas. El calor es insoportable. Exhausta, ella y el león se desplomaron en la nieve, observando impotentes como todo lo que tenía se convertía en cenizas. El pequeño cachorro lloraba suavemente a su lado. No muy lejos, un anciano se percató del fuego. Corrió hacia allí, con el corazón acelerado. Al llegar a la cabaña en llamas, se abrió paso a la fuerza, buscando entre el humo. Y luego vaya al cachorro. Sin dudarlo, se abalanzó hacia adelante. Lo agarró y salió corriendo justo cuando las llamas consumían la estructura. A furia, abrazó al cachorro con fuerza, envolviéndolo en un paño, tratando de mantenerlo caliente. Lo alimentó con cuidado, protegiéndolo como si fuera suyo. Mientras tanto, la anciana,
y el león despertaron lentamente. Cuando vieron la cabaña reducida a cenizas, romperon a llorar. Todo había desaparecido, estaban solos sin nada que les quedara. Pasaron los días, el anciano cuidaba del cachorro, le daba leche, lo mantenía caliente, y lo protegía del frío. Una mañana, la anciana y el león se despertaron, y se dieron cuenta de que algo faltaba, el cachorro. El pánico se apoderó de sus corazones, buscaron desesperadamente por el bosque, y finalmente encontraron al anciano. Se cuidó ali de pie, sosteniendo al cachorro con delicadeza. La anciana se quedó paralizada. Las lágrimas le llenaron los ojos mientras corría hacia adelante. El león lo siguió por un instante, todo quedó inmóvil. Entonces el anciano se acercó lentamente, y devolvió al cachorro. El reencuentro fue emotivo. El león dejó escapar un suave gemido. La anciana abrazó al cachorro, abrumada por el alivio. El anciano los miró, y luego sonrió, los invitó a su casa. Ali les dio comida, calor y refugio. Él alimentó al león. Él cuidó del cachorro, y por primera vez en días durmieron plácidamente, pero a la mañana siguiente, el cachorro se alejó, se dirigió hacia un río cercano con curiosidad, sin ser consciente del peligro. Mientras se inclinaba para beber agua, se resbaló, y cayó en la corriente helada. La anciana gritó. Ella corrió pidiendo ayuda. El león rugió confusa, y saltó hacia el río. El anciano corrió tras ellos. El agua se llevó al cachorro. El miedo llenaba el ambiente. Pero esta vez no estaban solos. Juntos corrieron, lucharon, se negaron a rendirse. Porque ahora eran más que desconocidos. Eran una familia. Y no importaba lo que la tormenta les hubiera arrebatado, lucharían. El uno por el otro, hasta el final.